Բարերեգո սիրելի հյուսայդող բարեկամներ, մեծ ուրախությամբ անգամ եւս կմիանանք ձեզ հետ AMGA հեռուստաընկերության հիմնական հաղորդաշարով. Dear viewers, you're watching AMGA TV channel, Himnakar show. Himnakar is translated into English, means the cornerstone. We strongly believe that healthy family is the cornerstone of healthy society. So before I start today's program, I would like to say to all veterans out there, happy Veterans Day. So any day is a good day to thank a veteran for his or for her services. However, it's particularly important on November the 11th, otherwise known as the Veterans Day. Initially, on November 11, during the World War I, the end of actually World War I, it was called, was celebrated as World Peace Day because the World War I was ended. So Veterans Day has evolved into a holiday honoring current and former members of the United States Armed Forces. So, to all veterans, all branches, thank you for your sacrifice, your bravery, and the example you set for us all. In short, thank you for your service. God bless you, and God bless the United States of America. So, I have two more announcements. Երկու հայտարարություններ ունիմ. Ուրեմն Փարև գներեք. Փարև մշակութային կենտրոնը կներկայացնի Tina Vartanyani Artworks. Tina Vartanyանը Passion for Art, երիտասարդ արտիստն է, նկարչուհի է, արվեստագետ է. Եվ նաև պետք է ասել, որ ես անցամ զինքը բարձրապես Facebook-յան էջերով դեսած եմ և իր գրառությունները այնքան հավնած եմ, որովհետև շատ խոր իմաստալից և նաև փիլիսոփական այսպես ասած մեսեջներ է տալիս և երբ որ կկարդաս առաջին անգամ կարող է և չհասկանաս մի քանի անգամ պետք է կարդաս որ իմանաս ուրեմն Թինա G. Վարդանյանը կներկայացնի իր գործերը և դեղի կունենա ինչպես ասի Փարև մշակութային կենտրոնի մեջ պիտի ներկայացվի Նունե Ավետիսյանի կողմէ օրերը Հարաճիգա շաբաթ ամսուն 16-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, ինչպես նաև գիրակի նոյեմբեր 17-ին, կեսօրը ետք ժամը 3-ին։ Հասցեն 1256 South Glendale Avenue, Glendale քաղաքի մեջ է, և մուտքը ազատ է, եկեք քիչմը ամեն ինչով կփոխվիկ, երբ գտիդեք այս քեղեցիկ ցուցահանդեսը։ Ուրեմն, դարձյալ կուզեմ նաև հայտարարել, ինչպես դուք արդեն գիտեք, առաջի տարի Universal Travel Agency թեպի Սուրբ Երկիր, թեպի Երուսաղեմ և շրջակա քաղաքները խումբ տարած էր, անցյալ տարի ուխտակնածություն թեպի Իտալիա էր և ես բախտ ունեցա մասնակցելու այդ քեղեցիկ և հոգեբարար ուխտակնածության այս դարի ևս կամ այսինքն հարաճիգա դարին այսպես ասած ապրիլ 30-ին մինչև մայիս 11-ը 2020-ին Universal Travel Agency-ն կներկայացնի ուխտակնածություն թեպի Սուրբ Երկիր և Footsteps of Jesus վերնակրով Footsteps այսինքն Հիսուս Քրիստոսի այդ քայլերը որտեղ որ ինքը արած է և այս քեղեցիկ Սուրբ Երկրի մեջ ուխտակնածություն պիտի ըլլա և ինչպես միշտ մեր շատ սիրելի Մաշտոց Չոբանյանը ինքը պիտի առաջնորդի այս քեղեցիկ
ուխտակնացությունը հավասիկ կա մերկով ծրագիրը գրնամ ցեզի ներկայացնել դարձյալ կրկնեմ ապրիլ 30-ին մինչև մայիս 11 հավելյալ տեղեկություններուն համար կրնակ universal թերացայնել 818 կամ reservation-ի համար 818 634 2057 կգրգնեմ 818 634 2057 Սիրելի հայրենագիցներ այսօր գուզեմ նաև անպայմանորեն անգլերեն խոսիլ որբեսի մեր շատ սիրելի ամերիկացի ունգընտրողները նաև գիտակցին թե ես այսօր ինչ կուզեմ ասել այսօրվա ծրագիրս բոլորովին ուրիշ ծրագիր էր բայց դժբախտաբար նոյեմբեր 11-ի արավոտուն որ մերկով արդեն նոյեմբեր 10 էր թեր գիշերը թեր 11 չեր եղած արավոտուն շատ դխուր լուր ստացանք ծանր ոջիրը ցնցեց ոչ թե միայն Ղամիշլիի հայությունը այլ նաև համայն հայությունը աշխարհի մեջ կուզեմ անգլերենով շարունակել որովհետև անպայմանորեն կուզեմ ցույց տալ թե Թուրքի անաստված Թուրքի ոջիրն է որտեր կշարունակվի մենք կսենք յաթաղանը վերջացած է Սեֆերբելիկ կսերի մեծ մայրս վերջացած է բայց ես կկարծեմ հայութ եմ թեր ոջիրը կշարունակվի So dear viewers I'm going to also say in Armenian here you can see the map of Syria and on the northeast there is this red dot it says in Armenian Ղամիշլիի This is where I was born actually. I was only 2 when I left Syria and I was only 10 when I left the Middle East. But when people ask me, what do you think about Syrian war that is going on now? It was so sad that today, matter of fact, on November 11th in the morning, there was a big massacre. I'm so sorry if I am going to be emotional, but let me tell you something. In 1984, as I was trying to leave the seminary back in Austria, Vienna, and my brother, not only spiritual brother, but my real brother from the same mother and father, he was ready to get ordained as an Armenian priest, a monk by the Mekhitarist monastery in Vienna. And here, 3 siblings, 3 seminarians, kids, 11 years old, 10, 11 years old, came from the city Ղամիշլիի that I just showed you the map. And one of them, of these kids, his name was Abraham, and Bedoyan, and I don't know how our lives come across. I left the seminary, got married, immigrated to the United States. He left the seminary, Abraham, Bedo,
and went back to Ղամիշլիի, and His Eminence, Most Reverend Father Antranik Ayvazyan, took him under his auspice, and he was very dedicated person. In 2007, after 32 years of me being away from Syria, when there was this family reunion, and I was also part of that reunion, I went back to be with the rest of the big family. We were having a reunion for my father's 80th birthday. And I saw Apo. He was so dynamic, helping the youth, children, and he was trying to bring everybody. Here you can see, this is our beloved Father Hovsep Apo Abraham Bedoyan. And this is the last time I saw him in Ղամիշլիի in 2007. And after that, he went to Armenia, finished his theology studies, and he became a priest, a married priest. He went back to Ղամիշլիի and he started serving. He was serving God and he was serving his parish. This particular picture I'd like to bring to your attention from right to left. The very first priest is my brother, his reverend, very reverend Vahan Hovagimian, and next to him it's our late Father Hovsep Bedoyan. Then this picture is taken last Sunday, November the 3rd, 2019 at 11 a.m. in Holy Trinity Armenian Catholic Church in Aleppo, ordaining Subdeacon Nubar Melkonian to diaconate by His Eminence Archbishop Bedros Minyatian. And believe it or not, this is November the 3rd, and today we are mourning his death. We're mourning the death of Father Joseph Bedoyan. Here is he's clapping, standing next to Archbishop Bedros Minyatian, the Archbishop of Aleppo in Syria. And here he is celebrating the Mass and giving right after the Holy Bible, he's explaining. And now you're asking me, and here he is. He was slaughtered with his father because you know why? He went to Deir el-Zor, and while he was there, he was observing the Catholic Church over there and all the churches that they were under the Armenian auspice. And since because of the Deir el-Zor, there is still war going on, he took food, he took all this necessary things that a person can need and went to help the people in Deir el-Zor. While he was leaving, he was driving with his own car, there was a sign in Arabic written. I don't know, we have the YouTube part where right after his assassination, Arab villagers came to assess the situation. And next to him, it was his father, and both of them, they were assassinated.
And I'm asking why. Why this priest, who did not do anything wrong but to help people, he did only one thing. He went out of his way. He went from Ղամիշլիի, where he had some safe place, to their Zor to help other parishioners who need the most basic things, food, water, and all this necessity that a person need to survive. This was his only work that he was doing in their Zor. And therefore, I don't know, Daesh or ISIS or ISIL, whatever their names are, they're claimed the responsibility of slaughtering, assassinating this wonderful father, Joseph Bedoyan, and his father. Let me just give you some information about the Armenians in Ղամիշլիի. First of all, Ղամիշլիի is a city in northeastern part of Syria. It's about 680 kilometers away from the capital of Damascus. And because of, and you can see it's very close to the Turkish and Iraqi border. And here he was. The Ղամիշլիի city was until 1920 only a very unpopulated desert where only Bedouin Arabs were there. Right after the World War II, where Armenians, World War I, where Armenians from the Armenian genocide fled to Raqqa, Deir Zor, Aleppo, Ras Al Ain, Hasice, went to this place and built a brand new city. Actually, this city was very ancient. It called Matzbin, and Matzbin was initially put together by the Greeks, but in 381, where our Saint Gregory Illuminator sent his cousin Hagop or Jacob Mutspana Hayrabet, the father of Metzbin, and 381, he also was assassinated by a Gentile. And this is how it came up that many Armenians call their sons Hagop, based on Hagop Mutspana Hayrabet, the Archbishop of Matzbin. And since then, the Matzbin today, it's in Turkey, and Ղամիշլիի is on the Syrian side. And where you see this border on very top, all the way from left to right, this is where the French and the Great Britain decided this is where the border has to be between Syria and Turkey. My major is not a political science. My major was theology, philosophy, and sociology for the last 31 years. I love my job because I am helping people as in a Los Angeles County DPSS. And the sad part is people don't know anything what's going on for last at least 6 years in Syria.
Let me tell you something, what is going on in Syria. Syria was part of the Arab, let's say Arab Spring. Well, it started from the northern Africa, including Libya, including Egypt, went all the way to Iraq. People were trying to revolt against the government with the help of the Western government, who liked to implement their democracy in these countries. Therefore, we let Gaddafi go, Muammar Gaddafi from Libya. We let the Hosni Mubarak go from Egypt. And we let Saddam Hussein go from Iraq. They were all bad people, and we gave their country democracy, the democracy that they deserved. In 2013, Syria was offered by the oil-rich Saudis to put the pipelines through their land to Turkey to send the gas. Of course, as you know, the real gas, it has to be transported with the pipelines. You cannot just put it together and transport. It has to flow from one place to another through the pipelines. Of course, the president was not happy with this idea because he was allied with Iran, and Western world decided that this president, bad president, should go away. So Bashar al-Assad had to leave the country. Therefore, we helped the opposition with our tax money. We helped the opposition to overthrow Bashar al-Assad. But there was one big mistake, bad calculation, because Bashar al-Assad was not, Gaddafi was not Saddam Hussein. Majority of people in Syria loved him and loved him. Therefore, for example, no one in the media is saying the percentage-wise, but let me say so people will understand what's going on there. So imagine this, if 30% was with Gaddafi and 70% were opposing him, here in Syria was the opposite. They were the opposite. Until now, he has majority of people who love him, a majority of people who like to see him succeed as the president. So what happened? As you well know, this Daesh, ISIS, ISIL, and so on came aboard and start killing innocent people. Among them, on November 11, in the morning, 2 innocent souls, actually there were 3 in the car. There was the third person who was deacon, actually I have the name here, and the deacon, let me see. Okay, so the deacon Fadi Sanon, he was also severely wounded, but his Reverend Father Bedoyan and his father Hanna Bedoyan, they were assassinated this morning. And actually, while I'm having this program with you, there is this funeral service is going on in Ղամիշլիի.
in St. Joseph Church, where Father Joseph was the parish priest there. I am speechless. I don't know what to tell you, sir, ladies and gentlemen. Սիրելի հայրենագիցներ, չգիտեմ եթե դուք իմացաք, բայց այսօր Ղամիշլիեն մենք շատ տխուր լուրը ստացանք, որ Հայ Կաթողիկե Սուրբ Հովսեփ ժողովրդաբեդության հոգևոր հովիվը Հովսեփ Քահանա-Բեդոյան սպանված է դերձորի մեջ ժողովրդաբեդի ուրեմն հետ դեր նաև իր հայրը Հաննա-Բեդոյանը, որ դերձոր Հայ Կաթողիկե եկեղեցու վիճակը ստուգելու համար Ղամիշլիեն կացած էին եւ նաեւ պետք է ասել, որ այնտեղ 5-6 ընտանիք դեր կան հայկական անոնց բիդույքներ, ուտելիքներ եւ այլն տանելու ժամանակ մոտորսայքլի վրա եկած են եւ սպանած են թե Հովսեփ Քահանա-Բեդոյանը եւ իր հայրը Հաննա-Բեդոյանը եւ Սարգսակը, որ ինքնաշարժի մեջն էր Ֆադին, ինքն ալ ծանր վիրավորված է։ Սիրելիներ, չարթը դեր կշարունակվի։ Այո, ես այսօր գուզեի միայն ուրախ բաներու մասին խոսել, բայց նաեւ պետք է մենք անդրադառնանք, որ մեր կյանքի մեջ ավելի բարձր, ավելի մաքուր, ավելի գեղեցիկ, ավելի սրբազան, որովհետև մեր կյանքը, եթե մեկ հատ հետադարձ ակնարկ մնայինք, մեր ուզածը միայն ինչ է, ունենանք, այս իմն է, այն իմն է, քոնի իմն է, իմն է, մենք միայն կենթանական աշխարհի պես կցանկանք ունենալ ամեն ինչ, բայց սիրելիներ, դուք մեկը տեսած եք, որ ասած է իր կյանքի մեջ, ես բավական ունիմ, այլևս պետք չունիմ։ Սիրելիներ, ունենալը լավ բան է, ես ոչ մեկու վրա աչք չունիմ, ոչ էլ կնախանցիմ, բայց կյանքը միայն այս չէ։ Կյանքը ավելի բարձր, ավելի վեհ, ավելի մաքուր, կատարյալ, շատ հաճախ կհարցնեն, շահդ ինչ է։ Սիրելիներ, ամեն ինչ չէ, որ շահով է, ամեն ինչ չէ, որ փողով է։ Դուք կրնաք փողով դուն առնել, բայց փողով չեք կրնար ընտանիք առնել։ Դուք կրնաք ապահովագրություն առնել փողով, բայց չեք կրնար առողջություն առնել փողով, որտեղ առողջությունը ծախու չէ։ Թեղորայքը ծախու են, բայց առողջությունը ծախու չէ։ Դուք կարող եք ժպիտ երթալ comedy night-եր, նստիլ, ուրախանալ, ժպտիլ, բայց երջանկությունը փողով չեք կրնար առնել։ Դա ձեր սրտին մեջն է։ Եվ այսու երբ կհագիմա կտեսնեք մեկը, որ նվիրումով, առանց ովևէ մեկ նյութական դիմացը սպասելիքով, եթե մեկը կորց կնե, մի հարցնեք շահդ ինչ է, որովհետև այդ մարդը քեզի նայելով պիտի խղճա քու վրատ, որովհետև ամեն ինչ չէ որ փողով է։ Ուրեմն այսպեսով սիրելիներ, մեր խորասկանց ցավակցությունները կուզենք հայտնել այստեղ են թեպի Ղամիշլի, մեր շատ սիրելի ուրեմն Տեր Հովսեփ Քահանա-Բեդոյանի եւ հորը Հաննա-Բեդոյանին, ինչպես նաեւ այս տխուր արիթով բոլոր իրենց ընտանեկան բարականերուն թող Աստված երկնային լույսերու արժանացնե։ Ես կրնամ ասել այս Մարդիրոս քահանան, որ իր կյանքի մեջ եղավ անփասիր զավակը, նվիրված հայրը եւ մաքուր հայմը, թող Աստված երկնային լույսերու արժանացնե երկու այս հանգուցյալներուն եւ Սուրբ Հոգին մխիթարի իրենց
հարազատներն ու սիրելիները։ Դարձյալ գսեմ այսօր Veterans Day էր, ես կուզեի լավ բաներ պատմել, ուրախ բաներ պատմել, բայց դժբախտաբար արդեն այսօր ժամը առավոտյան 11-ին ետք անմիջապես մեկ կապ հաստատած է Հայաստան, մեկ կապ հաստատած է Ղամիշլիի, հաստատած է Վիեննա, կապ հաստատած է, որովհետև միշտ իմ աչքիս առջևն է այդ բջլիկ ափոն, որ Ղամիշլիեն եկավ իր քանիմը ընկերներով եւ Վիեննայի ամարանոցը, վանքի ամարանոցը մավերի մեջ մենք ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ վազվզուկ այդ է որ ես կտեսնեմ ու հավասիկ է որ այս նկարներում մեջ կտեսնեմ զինք որպես քահանա Աստուծո Քրիստոսի ծառա իսկապես եւ այսպես դες կտեսնեք աշակերտներ երիտասարդներ կյանքը եւ հավասիկ այս նկարը որ կտեսնեք հիմա այս նկարը թաղման արարողության պատրաստությունն է սիրելիներ եւ եկած են ոչ թե միայն Հայ Կաթողիկե համայնքեն, եկած են հայրաքելական համայնքը, ինչպես կտեսնեք քալդիացիները, կլդանի որ գսեն, ասորիները, սուրյանիները, բոլորը որտեղ ինքը հարկված մի անձնավորություններ, նվիրված անձնավորություններ։ Հավասիկ դուք որ կտեսնեք հիմա Թուրքիո այս իրենց կարծած Թուրքիան չէ սիրելիներ, այս ամենը քաղաքականություն է եւ ինչպես որ դժբախտաբար ֆրանսերեն խոսքը կա որ գսե քաղաքականությունը ցոփություն է քաղաքականությունը անփարոյականություն է որովհետեւ մարդիկ ոչ թե մարդասիրական սկզբունքով քաղաքագետ կդառնան այլ անձնական շահերով կամ անձնական շահերի մղված կդառնան դժբախտաբար քաղաքագետներ եւ շատ մեծ զարմանքով Չերչիլը որ գսեր որ ամբողջ օրը գծխեր կուբայական սիգարետ եւ կադեր կոմունիզմը եւ գխմեր հայկական կոնյակ հայերուն կթին գխնդար եւ գսեր իմ նավադորմիղս չի գնար բարձրանալ հայկական բարձրավանդակը Սիրելի հայրեստատող բարեկամներ, մենք այսպեսով կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը, կցանկանանք ձեզ բոլորիդ բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ։ Ցտեսություն։